Jioni njema kokote uliko mpenzi mtazamaji, natumai huna la kuamba, ikiwa ni Alhamisi Februari mosi mwaka 2024, siku aliyotujalia Mola, ili mimi nayo kukutana na kutaarifiana iliyojiri hii leo kwenye taarifa zetu za Dira TV. Karibu, mimi ni Dickens Luvanda na mtangazaji mwenza katika lugha ya ishara akiwa ni Boniface Muredhi. Taarifa ya kwanza jioni ya leo ni kwamba kundi la viongozi wa kidini limetia saini na kuwasilisha ombi bungeni ili kuwataka wabunge kuchunguza kuenea kwa masuala ya ushoga na usagaji au ukipenda mapenzi ya kati ya jinsia moja LGBTQ humu nchini. Wakizungumza jijini Nairobi, viongozi hao wa kidini wameibua wasiwasi kuhusu majaribio ya kuhalalisha shughuli za LGBTQ nchini na kuwapa kutetea maadili ya kifamilia. Kadhalika wamelitaka bunge kuharakisha kujadili na kupitisha mswada wa ulinzi wa familia wa 2023 unaofadhiliwa na mbunge wa Homa Bay Peter Kaluma, kama anavyotuarifu Alice Diana, ambaye basi waanzisha ripoti ya leo katika makala yetu ya Dira. It is on record certain persons even going to the extent of inciting members of the public against paying applicable taxes. This unfortunate conduct has indeed made it a challenge and slowed down the revenue enhancement agenda. I wish to state here that that is an agenda that the government has no intention of slowing down on, for the record. Some officers have been charged in a court of law in relation to the said incidents. And the legal machinery will, of course, take its course. So far, Her Excellency the Governor has constituted a team chaired by myself to investigate this matter. Makasisi kutoka makanisa mbalimbali pamoja na viongozi wa dini ya Kiislamu wameibua wasiwasi kuhusu kuenea kwa ajenda ya ushoga na usagaji nchini Kenya. Viongozi hao wanalitaka bunge la kitaifa kufanya uchunguzi kuhusu kuenea kwa masuala ya mapenzi kati ya jinsia moja au jamii ya LGBTQ nchini. Wakizungumza katika mkutano wa pamoja na wanahabari, viongozi hao waliliomba bunge kuhakikisha mawaziri wa elimu, afya, mambo ya nje na ulinzi wa jamii na inspekta jenerali wa polisi wamedhibitisha hatua wanazochukua kuhusiana na kupenya kwa masuala ya LGBTQ nchini Kenya. We request therefore, after we have made inquiries into the foregoing issues, that Parliament ensure, pursuant to Standing Order 25A and 40, and in exercise of its oversight role, that Cabinet Secretaries of Education, of Health, of Foreign Affairs, and of Labor and Social Protection, and also the Inspector General of Police confirm the measures they are taking relating to the sneaking of the LGBTQ agenda into Kenya and the international curriculum offered in Kenya, relating to the Ministry of Health's position on the definition of sexual health and rights, relating to the proliferation of foreign actor funding and lobbying on LGBTQ matters in Kenya, relating to the Ministry of Labor and Social Protection's plans to safeguard the family from such corrosive influences through the Department of Social Protection and Family, relating to enforcement of the Penal Code provisions, including Section 162, 163, and 165 of the Penal Code that prohibit homosexual conduct in Kenya. Pia wamelitaka bunge kuharakisha kujadili na kupitisha mswada wa ulinzi wa familia unaofadhiliwa na mbunge wa Homa Bay Peter Kaluma katika bunge. Request Parliament to fast track the discussion and passage of the Family Protection Bill sponsored by Honorable Peter Kaluma in Parliament, otherwise known as the Kaluma Bill. We also request Parliament to reject completely the proposed decriminalization bill by the National Council for Administration of Justice that seeks to allow certain moral actions that go against our moral laws, like prostitution, to be legalized in Kenya. Darkness is not the opposite of light.
it is the absence of light. But in Kenya, Kenya is a country of light. Kenya is a country of people who fear God from different backgrounds. And so we will go out there and we will rescue our trapped young people, our trapped girls and boys, and we will rescue them. But in the same breath, we will resist those that are workers of iniquity. Okay. Some of us, we are ready to pay the price for the cause of family matters. It doesn't matter whether it's money we are going to lose. It's a question of money or family. We are ready to pay the price. In actual fact, some of us have already lost funding and speaking appointments in the United States because we spoke against this ruling, and we are willing to pay the price and to go full blast. Mbunge Peter Kaluma kwa upande wake aliwahakikishia viongozi hao wa kidini kwamba mswada wa ulinzi wa familia utakapowasilishwa bungeni utajadiliwa kwa muda mfupi iwezekanavyo. That the mood in Parliament is with the family as a fundamental unit of our society, is with them and is shared across all Kenyans. I have no doubt, and I entertain no doubt in my mind, that as and when this bill will be on the floor of Parliament, it is the kind of a bill that we can treat and have concluded even within a day. Because the need to protect the family is now a critical need, and it is something we all rally around because of the dangers that we are talking about. This bill, in summary, will define who is a woman, who is a man, what is sex, what is gender, what is male, what is female, so that nobody should be struggling to define what a woman is, and so that the shattering of the women's rights we've been fighting for eternity can stop. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Na mtazamaji, mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Ingonga sasa anakusudia kuwasilisha ombi la kupinga kuachiliwa huru kwa mshukiwa raia wa Kenya Kevin Adam Kinyanjui Kang'ethe kwa dhamana, akisubiri kesi ya kurejeshwa Marekani anakosemekana kushiriki makosa. Akiongozwa na wakili wa mashtaka Vincent Monda, DPP alimweleza hakimu mkuu wa Milimani Lucas Onyina kwamba watawasilisha hati ya kiapo kupinga kuachiliwa kwa Kevin Adam kwa masharti ya dhamana na bundi. Mahakama iliamuru Kang'ethe azuiliwe kwa siku 30 zaidi katika kituo cha polisi cha Muthaiga, Nairobi mpaka Machi 4. Kwenye kesi hiyo inadaiwa kuwa mshukiwa alimdunga kisu mpenzi wake Margaret Mbitu usoni na shingoni kabla ya kumfungia ndani ya gari kwenye karakana ya kuegesha magari katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Boston Logan, kisha akakimbilia Kenya kupitia uwanja wa JKIA na kujificha kabla ya kukamatwa mnamo Januari 30 mwaka huu 2024 eneo la Parklands, Nairobi. The respondent to be detained at Muthaiga police station or any other police station within the Republic of Kenya that is convenient for mobile investigations for a period of 30 days to enable the investigating officer, number 241343, Inspector Patrick Oweri of Directorate Homicide Investigation, to expedite his extradition process and subsequent prosecution in the US. So that at this juncture, the issue of bail cannot be. And these are the directions we were seeking. Because already there's a court order for him to be detained for the next 30 days. The same be filed and served today upon the counsel for the respondent, who shall then be at liberty to file a response, if any, by the close of business on 2nd of February this year, that is tomorrow. Number 2, the counsel for the respondent is also given time to file and serve replying affidavit in regard to the notice of motion dated 31st of January 2024 and filed on the same date. The said replying affidavit be filed and served within the next 3 days. Directions on the manner of disposal of the notice of motion shall be given on Monday, 5th of February 2024, when issues relating to bail and bond will also be canvassed.
And the file is marked as safe file because it is containing the original documents. Ombi limewasilishwa mbele ya tume ya huduma za mahakama JSC ili kumtaka Jaji Mkuu Martha Koome aondolewe ofisini. Kesi hiyo kihusishwa na uteuzi wa wanachama 22 wa mahakama ya rufaa ya ushuru aliofanya mwaka jana. Koome Michael Kojo Otieno anadai kuwa Jaji Mkuu alikiuka kanuni na maadili ya mahakama katika uteuzi huo na vile kuwabagua baadhi ya wale waliotuma maombi ya kuwa wanachama wa bodi hiyo. Na mwanahabari wetu Grace Ahata anavyotuarifu, Otieno amedai kuwa Jaji Mkuu Koome anapaswa kuondolewa madarakani na wala hafai kushikilia wadhifa huo kwa sababu za kukiuka sheria. Siku chache baada ya Jaji Mkuu Martha Koome kutetea mahakama dhidi ya tuhuma za ufisadi kutoka kwa serikali, sasa ombi limewasilishwa kutaka aondolewe afisini kwa madai ya kupuuza sheria zilizoainishwa kwenye katiba. Kwa mjibu wa mlalamishi Michael Kojo Otieno, Jaji Mkuu mnamo Mei tarehe 10 mwaka 2023 alikiuka sheria kwa kutumia kifungu cha sheria ambacho kilikuwa kimerekebishwa kwa kuwateua wanachama 22 kuhudumu katika mahakama ya rufaa ya ushuru. Kenya did not comply with the provisions, express clear provisions from prima facie evidence on recruitment of members at the Tax Appeal Tribunal. Whereas the powers which had been conferred upon the Chief Justice, she relied on an old law instead of a new law, the Tax Appeal Tribunal Amendment Act of 2022. Kando na madai ya ukiukaji wa kanuni na maadili za mahakama, mlalamishi huyo aidha amemkosoa Koome kwa kuwatwika walipa ushuru mzigo zaidi kufuatia uamuzi wa kuwateua wajumbe 2 wa ziada ambao hawakutengewa bajeti. Together with Article 73(1), Article 73A, which talks about public trust to be exercised in a manner that vest in the state officer the responsibility to serve the people rather than to rule over them. That one clearly indicates that if you've appointed more people than the expected number, then definitely you want to have power to rule over them. Otieno wakati huo amemshutumu Koome kwa kukosa kuwa muwazi na kuzingatia sheria katika majukumu yake, ambayo kulingana na mlalamishi huyo masuala haya ni muhimu katika kukuza imani ya wananchi katika mfumo wa sheria nchini. Rule 35 states that a judicial officer shall exhibit respect to the rule of law, comply with law, avoid impropriety and appearance of impropriety, and act in a manner that promotes public confidence in the integrity and impartiality of the judicial service. That one definitely clearly indicates that the CJ did not comply with the law. Ombi la kutaka Jaji Mkuu aondolewe ofisini linajiri takriban mwaka mmoja baada ya Koome kuwateua wanachama wapya wa mahakama ya rufaa ya ushuru. Katika notisi ya gazeti la serikali la Mei tarehe 10 mwaka 2023, Koome alisema kuwa wanachama wapya walioteuliwa kupitia tume ya huduma za mahakama JSC watahudumu kwa muda wa miaka 3. Power! Power! People power! Power! Long live! Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Down with the dictatorship, down! Down! Tusonge mbele ambapo msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema serikali inaweka mikakati kukabili mkurupuko wa ugonjwa unaosababisha macho kuwa mekundu, polio pamoja na ugonjwa wa homa ya Rift Valley katika maeneo yaliyo kwenye hatari humu nchini. Mwaura amesema kufikia sasa ugonjwa wa macho mekundu umesambaa kaunti za pwani kama vile maeneo ya Mombasa, Lamu na Malindi katika kaunti ya Kilifi, na kufikia sasa akiongeza kuwa kisa kimoja kimeripotiwa katika kaunti ya Kisii na hivyo visa 3 vikiripotiwa katika kaunti ya Nairobi. Mbali na hayo, Mwaura amesema Wizara ya Afya inaendelea kukabili maambukizi ya ugonjwa wa polio na kufikia sasa amekamilisha awamu 3 za kutoa chanjo kwa watoto kama anavyotuarifu Nelia Sonjiro.
Huku ugonjwa wa macho mekundu ukizidi kuwa tishio kubwa kwa Wakenya humu nchini na kuendelea kuenea katika kaunti mbalimbali kama vile Mombasa, Malindi, Kilifi, Kisii na Nairobi, serikali kupitia msemaji wake Isaac Mwaura imesema imeweka mikakati kabambe kupambana na mkurupuko wa ugonjwa huo. The government takes note of the outbreak of the red eye disease in the coastal region, specifically in the counties of Mombasa, Lamu and Malindi. Few cases have also been reported in other parts of the country, 1 in Kisii and 3 in Nairobi County. The disease is spread by touching eyes of infected persons or contaminated surfaces, then one touching their eyes. Mwaura ameelezea ugonjwa huo wa macho mekundu maarufu red eye haufai kuonekana kama janga kubwa nchini, kwani walioathirika wanatibiwa na kupona, kwa kiwarai wananchi kuzingatia usafi hasa wa mikono, kwani ugonjwa huo unasambazwa kupitia kugusa macho baada ya kusalimiana na mgonjwa na baadaye kusahau kunawa mikono. Members of the public are therefore advised to frequently wash their hands and keep off touching their faces. Disinfect high-touch surfaces and don't share personal items like towels for those affected. I don't know how that would work in a homestead. They are self-advised to self-isolate to reduce spread. Kuhusu ugonjwa wa polio ambao kulingana naye unaenea kwa kasi katika kaunti ya Garissa, serikali imekamilisha zoezi la kutoa chanjo ya polio awamu ya 3 na kufuatia mvua ya El Nino ilionyesha mapema mwaka huu na kusitisha zoezi hilo. In an effort to further fight this outbreak, the government has conducted 3 rounds of supplementary immunization activity, in brackets SIA, that's what they are known as, with 7,683,235 children already covered in the counties of Garissa, Kiambu, Nairobi, Kajiado, Mandera, Wajir, Garissa, Tana River, Kitui, Lamu, and Machakos counties. We have also enhanced surveillance at the national and county levels, and currently the government is doing collection of environmental samples twice a month in Garissa County. Hatimaye Mwaura amezungumzia mkurupuko wa ugonjwa wa Rift Valley Fever ambao unakisiwa kusababishwa na mvua kubwa ya El Nino, ambapo kufikia sasa serikali imetoa neti za mbu milioni 1.2 za kuzuia kudonwa na mbu. The public is further advised to avoid handling and consumption of uninspected meat, to use protective equipment when handling animal births, discard animal stillbirths, and carcasses should be disposed of immediately. Individuals experiencing a fever are advised to visit the nearest health facility for assessment. The government has also distributed over 1.2 million insecticide-treated mosquito nets across the country, and members of the public are advised to use them. Mtazamaji, msemaji huyo wa serikali Isaac Mwaura amesema kwamba serikali ya Kenya Kwanza inazidi kuweka kipaumbele masuala ya kilimo, swala la biashara pamoja na lile la Wizara ya Afya, ili kuhakikisha kwamba yale yote matatizo yanajitokeza wako ngangari kuweza kuyatatua na kuleta suluhu la kudumu. Nikiripotia Dira ya Hope TV jijini Nairobi, langu jina ni Elias Wanjiru. Mtazamaji, Rwanda ndilo taifa lenye kiwango cha chini zaidi cha ufisadi katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa alama 53, Tanzania ikifuata kwa alama 44. Ripoti kuhusu hali ya ufisadi Afrika ambayo imezinduliwa na shirika la uwazi la kimataifa Transparency International TI imefichua kuwa ufisadi uliongezeka humu nchini mwaka jana 2023, kwani alama za Kenya kupigana na ufisadi zilishuka mpaka 31 kutoka 32, kulingana na mfumo unaozingatiwa na shirika hilo kutoa alama kwa mataifa husika. Alama zinazokaribia 100 huonyesha nchi na kiwango cha chini cha ufisadi, huku zile zinazokaribia 50 zikiashiria kiwango cha juu sana cha ufisadi. Na kulingana na utathmini wa miaka 10 uliofanywa na shirika hilo, Kenya ilipata alama bora zaidi mwaka 2022 ilipojizolea alama 33
huku ikipata alama za chini zaidi mnamo 2015 ilipozoa alama 25. Moja ya sababu ambazo zimechangia Kenya kushusha alama zake 2023 ikilinganishwa na 2022, TI imesema kwamba ni kucheleweshwa kwa baadhi ya kesi ambazo zinahusiana na ufisadi, nyingine zikiwa basi zinahusiana na kutoa kesi mahakamani bila kutarajia. Na mwakfu wa M-Pesa, mtazamaji, kupitia mpango wake wa Citizen of the Future umekabidhi miundombinu mpya wa shule za kaunti ya Bungoma, Vihiga na Kakamega. Katika hafla iliyohudhuriwa na Rais William Ruto katika kaunti ya Bungoma, shuleni Naitiri, shule ya msingi ya Naitiri SA, kaunti ya Bungoma, wakfu huo ulitangaza kukamilika na kwa baadhi ya miundombinu ikiwa basi ni katika shule ya msingi ya Naitiri RC na Naitiri SA katika kaunti ya Bungoma, nayo shule ya msingi ya Gamoyo katika kaunti ya Vihiga, pamoja na shule ya msingi ya Shitirira katika kaunti ya Kakamega. Na miundombinu hiyo inajumuisha ujenzi mpya wa madarasa na ukarabati wa mengine, ujenzi wa jikoni, tenki za maji na pia kuweka samani katika baadhi ya shule, kulingana na wadhamini wa Safaricom Foundation, Michael Joseph na Joseph Ohaga. The M-Pesa Foundation is one of the foundations established by Safaricom specifically to undertake large projects. We undertake projects in the education center as well as projects in the maternal and antenatal childcare. We have expended 25 million shillings here to revamp the entire infrastructure of the school. When we first came here, the school was really made of mud. The classrooms were dilapidated. We have really brought it all down and put in the infrastructure that you have seen today. We have had the privilege of the President being here today. We have taken advantage of his presence to come and open this school. And part of what we have promised the President is that we will continue to undertake projects of this nature across all 47 counties because Safaricom's aim, shall I say, is to impact communities across all 47 counties. As you know, Safaricom's flagship in the education center is the M-Pesa Foundation Academy, where we take students from across all 47 counties, very poor students, and we give them all the facilities to try and succeed. Now, what we have tried to do in moving across into the 47 counties is to take schools such as this one, identify them, and try and impact the lives of the students here. When you impact a child, you impact that child's family, you impact that child's siblings, you impact that child's parents, guardians, and you impact that child's community. So the ripple effect is extremely significant. Serikali ya kaunti ya Machakos inadai baadhi ya viongozi wanaendeleza njama ya kutatiza juhudi zake za kukusanya mapato kwa nia ya kufanya kaunti hiyo ijitegemee. Katibu na mkuu wa utumishi wa umma kwenye kaunti hiyo ya Machakos, Daktari Muya Ndambuki, ameongoza kundi la watendaji wa kaunti na maafisa wakuu kukashifu kisa ambapo wabunge wateule wa bunge la kaunti ya Machakos walishirikiana na mjumbe ambaye alikuwa ameshtakiwa kwa kukwepa kulipa ushuru na kusababisha mzozo kati ya askari wa kaunti na wawakilishi wawili nje ya mahakama, tukio ambalo lilisababisha majeraha. Askari 10 wa kaunti walifikishwa mbele ya mahakama ya Machakos kuhusiana na kisa hicho baada ya agizo la gavana wa Vinya Ndeti. It is on record certain persons even going to the extent of inciting members of the public against paying applicable taxes. This unfortunate conduct has indeed made it a challenge and slowed down the revenue enhancement agenda. I wish to state here that that is an agenda that the government
has no intention of slowing down on, for the record. Some officers have been charged in a court of law in relation to the said incidents. And the legal machinery will, of course, take its course. So far, Her Excellency the Governor has constituted a team chaired by myself to investigate this matter and submit a report within 7 days for appropriate action. Ladies and gentlemen, this has been done. As the head of public service, I appeal to members of the public to remain calm and allow the relevant authorities to bring this matter to an amicable and conclusive end. Na mpenzi mtazamaji, tuelekee kule Bungoma ambako baada ya ziara yake huko Roma, Italia, Rais William Ruto sasa amewasili humu nchini na kuanza ziara ya mkoa wa Magharibi. Alhamisi, Ruto amezuru kaunti ya Bungoma kutoka Roma alikoanzisha miradi ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu na kisha kukutana na wakulima wa miwa katika kampuni ya sukari ya Nzoia Sugar alikowaahidi mazuri kutoka kwa serikali ya kitaifa. Hii Bungoma tunajenga a total of 20,000 housing units kwa sababu pia tunataka kuokoa shamba ile tunatumia kuzalisha chakula isikatwe tena, tuweze kuishi hapa, shamba ipatikane ya kulima chakula, tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana. Tulisimama hapa rally yetu ya mwisho tukienda kura na tuliland kwa ile shule ya matope. Hata president akaniuliza hii ni shule au ni ruin? Nikamwambia ni shule. Hakuna hata dirisha moja, hakuna hata mlango moja. Yote matope. Na leo tumefungua shule ya hali ya kisasa, a modern school. Na tena tunaendelea kuiongeza iwe na JSS ifundishe watoto wetu. Nasema kongole kwa watu wa Safaricom. Mimi nimekuja hapa nikiwa waziri, si ndio? Kwa sababu ya ufisadi na ukora. Imagine mimi nikiwa waziri, mnakumbuka watu walikuwa hapa ati wanajaribu kuniambia chukua hii magunia sijui ngapi ya sukari. Mimi nikauliza hawa, hii magunia imelipwa na nani? Nikamwambia hii magunia rudishia mimi sijakuja hapa kutafuta magunia ya sukari. Tunaelewana? Mnakumbuka hamkumbuki? Sinirudisha wale watu wakora walikuwa hapa. Bado wako area. Nasikia sasa ndio wamekita mzizi hapa. Nauliza wewe, wacha tujiulize. Mkulima ameleta miwa yake. Si ndio? Miwa yake imewekwa kwa machine. Hawa wafanyikazi wamefanya kazi, machine imeuzwa. Mwisho mkulima hajalipwa, mfanyikazi hajalipwa, miwa imeuzwa, sukari imeuzwa. Aha, bana. Ati mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo ya Rais Ruto Bungoma kutoka Roma yatufikisha katika awamu yetu ya kwanza, ili basi tuweze kupata mapumziko mafupi. Tukirejea ni biashara, usiende mbali. Hello there, praise the name of the Lord. My name is Evelyn Wanjiro. To get Naiwe Maombi as your Skiza tune, SMS Skiza 8830022 to 811. Hope Skiza, spreading the hope. It's finally here.
here. The breakfast show that will kickstart your morning with a message of hope, coupled up with wholesome music, and of course, captivating conversations that matter to you. We shall touch on topics on law, relationships, the Christian walk, and in addition, we will also be keeping you up to date with news and all the trending topics. Join me, Beatrice Watare, and me, George Gishoro, every Monday to Friday from 7 a.m. to 9 a.m. on Hope at Dawn. Only on Hope TV, where you look and live. Kama vile mashua baharini, mizani imekwisha wasili. Mara hii kila Alhamisi. Msalata kabisa, mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji wa Mizani. Tungependa Wakenya waende kwenye nchi ambazo tuko na mikataba nao. Kulikuwa na Raila Odinga, kukawa na Wajakoya pia. Mbona hongeunga mkono? Tupe mauzani wa masuala ibuka na chipukayo toka kila pembe ya Kenya na ukanda huu wa Afrika. Yawe mambo au vijimambo, jiongea na kutaarifu na kuarifu zako fikra. Kila Alhamisi saa 1 machweo kwenye runinga ya Hope TV. Mitamu. Tukutane Mizani. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content, of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. So this parent calls me, sits after service and says, "Young man, you do not know what you've done," because tells me that my son comes and tells me that, "Dad, I have also been struggling with ABCD. His was a mix of alcohol and pornography." And just hearing Justo on Route 104, I feel a young person like me give his testimony on how God has moved in his life. And I requested to meet the young man, and we met over coffee, became good friends. And I told him as well, listen, by me sharing does not mean, because the devil puts banana peels all over. Now, scripture tells us that, no weapon fashioned against you shall prosper. It doesn't say that weapons will not be fashioned. No, it says no weapon. It means weapons will be fashioned. And he will put traps all over. Right from your phone. You open Instagram, you see an image. And all of a sudden, it plays back. All those things. So that's another, because the battle is in the mind. That is why Paul says in Romans 12:1, not be conformed by the patterns of the world, but rather be transformed by the renewing of the mind. He knows it's here. The devil knows. And this guy is millions of years old. He's not our age mate. For those who remember when I used to tell like that on night, he's not your age mate. Stop saying that, me, I know, and you have been saved for 15 years. Dude, the devil has been in existence for millions of years. So guess what? He knows everything about you. Okay? But greater is he that is in you. We walked together, and I'm happy to say that he found his deliverance. And he became also a peer champion, as it is, an educator. And for me, those are some of the things that, wow, without Hope FM, really the platform of Hope FM, as Reverend Tomboy used to tell us as well, this is a platform not for you, but God is using you. The initiative Friends of Hope is more or less like what Romans 10:17 says, that faith comes only by the hearing, and hearing through the word of God. But how will they hear if somebody does not go to tell them? Think about that Muslim brother or sister who, because of you being a friend of Hope and supporting with your 100 bob or whatever it is, that in Friday evening, by chance, they listen to Yesu Ndiye Njia. And then because of you supporting and being a friend of Hope, the message will reach them in Zanzibar, in Mombasa, in whatever it is. Mimi ni rafiki mso,
I'm a friend of hope. I'm just as a worker. I would like for you pia ukwe rafiki mso. The Asian community in Kenya has been nationally recognized as the 44th tribe of the people of this great nation. For me, God is real in Christianity. I talk to Him, He talks to me. I fail, He forgives me. When I first read the first book of Genesis, it gave me an orderly sense of accounts of creation. Day 1 is what He does. Day 2, He creates this. Day 3. Every third Thursday of the month, we bring you Asia Testify, where we will be listening to life-transforming stories of Asian believers who have walked with the Lord. Only here on Hope TV. Look and live. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kujuzana. Toka basi katika biashara ni kwamba wakulima 17,330 wa miwa waliojiandikisha katika makundi sasa watalipwa deni lao la shilingi bilioni 2.1. Wakulima hao wakijumuisha wale wa kampuni za usagaji sukari wa Nzoia, Chemelil, Muhoroni na Soni. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura amewaambia wanahabari kuwa serikali itawashirikisha ama itawaunga mkono wakulima kote nchini, na kuongezea kuwa Januari 26 mwaka huu serikali ilitoa jumla ya shilingi bilioni 2.9 kwa wakulima 1221,332 wa kahawa katika kaunti 24. Na kwa matayarisho ya msimu wa upanzi mwaka huu, serikali imesema wakulima wataweza kununua mbolea kwa shilingi 2,500 kwa kila mfuko. I am glad to report to fellow Kenyans that the government has already imported 100,000 metric tons of fertilizer, and in the next 2 weeks the government will be able to distribute over 1 million bags of fertilizer, and already 45 lorries or trucks loads have been flagged in Mombasa, and also others are going to be flagged today in Bungoma as we speak. So in readiness for the planting season, the government is distributing subsidized fertilizer for the long rains season and to registered farmers, please note, at Kenya shillings 2,500 per bag. So if you're a farmer out there and you need to benefit, please go and register. These distributions started last Saturday, 27th January, with a consignment of 240,000 bags of NPK 23-23-0 being dispatched to the NCPB depots and other distribution centers. As of today, over 32,420 bags have been delivered to early planting counties of Narok, Nakuru, Bomet, Migori, Kisii, and Nyamira. So if you're a farmer, you have a hustler farmer from there, that is a place you need to look at. The short rains subsidized fertilizer was distributed from 1st August 2023 to 26th of January 2024. So that fertilizer that was given out was about 4.5 million bags, and combined with for the long rains was 2.3 million, but in total it was 4.5 million bags as of then, and we were actually able to increase the number of bags produced for this country to actually from 40 million bags to 61 million, an increase of 21 million. Na mtazamaji, angalau wahudumu 700 wa bodaboda wamehamasishwa kuhusu umuhimu wa kuvaa helmeti kila wanapokuwa kazini kama njia moja ya kuhakikisha usalama wao na wateja wao dhidi ya ajali za barabarani. Hafla hiyo iliyoshirikisha mashirika mbalimbali kama vile Tegla Rupe Foundation, BH Media, TransAid, benki ya Absa na chama cha polisi wa utawala ilifanyika eneo bunge la Kibra katika kaunti ya Nairobi. Wahudumu hao wakitakiwa pia kukumbatia uwekezaji wa hela zao kwenye mashirika
ili kujikuza kimaendeleo. Kenya inalenga kuongeza watalii wanaowasili humu nchini kutoka Afrika Magharibi kwa kupanga safari za biashara na burudani ambazo ni muhimu eneo hilo. Kaimu mkurugenzi na mtendaji wa bodi ya kitaifa ya utalii KTB John Chirchir amesema soko la Afrika Magharibi ni muhimu sana katika mkakati wa kubadilisha masoko ya vyanzo vya watalii na kutambulisha sura ya maeneo hayo kwa watalii. Kulingana naye, Nigeria na Ghana zimeonyesha ukuaji wa 6% na 44% mtawalia mwaka 2023 na kuorodheshwa kati ya masoko bora zaidi ya utalii ambayo Kenya inaweza tumia kuvuna. Chirchir alizungumza wakati wa mkutano uliofanyika kuashiria mwanzo wa mfululizo wa maonyesho ya barabarani katika miji mikuu ya Nigeria na Ghana ambayo ni Lagos, Abuja na Accra. So we believe that Kenya has huge huge opportunity in this manner. We have a product that fits those markets. We've already seen increase and substantial growth. We've already seen substantial growth increase. We've already seen substantial growth in terms of arrivals from both Nigeria and Ghana into Kenya. From those markets, and as a tour operator, of course, we do understand that when they come calling, we are the ones that will facilitate movements, facilitate the arrangement and planning of various services which they would, and various experiences which the tourists will be enjoying. So we expect to see, you know, a remarkable increase in business turnovers for our businesses, and generally, you know, a lot more in terms of awareness. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo yatukunjia jamvi la Dira ya Hope TV jioni ya leo. Nikisema shukrani kwa muda wako. Mimi ni Dickens Luvanda na Boniface Muredhi ametutafsiria taarifa hizi katika lugha ya ishara. Alamsiki.